Wala kung nagsimula na kayo ng counting or Arigol Namaste. We will be talking about yung properties of parallelogram. Meron tayo itong sample wherein yung line na to, Li, is x plus 4. So kung nag-follow kayo dun sa video na binigay ko nung una, maintindihan niyo yung mga terminologies na ginagamit ko. Itong line na to, segment IN, meron siyang 2y minus 2. Yung segment KN, meron siyang 2x. Tapos yung line, segment LK, meron siyang y plus 4. Meron tayong angle dito na 114. Tapos may diagonal tayo na x plus 2. So ang unang question A is, value of x. Ano daw yung value ng x? So if we are following the properties ng parallelogram, malalaman natin na yung opposite lines ng parallelogram, congruent, no? Congruent. When we say congruent, magkaparehas sila ng forma, magkaparehas sila ng sukat. So kung congruency ito, bali, given natin is Li, which is x plus 4. Tapos Kn is equals to 2x. So si Li, tapos si Kn, congruent to sila. If we are following the property, first property ng parallelogram. So kung congruent sila, ibig sabihin, yung line Li congruent with Kn, ibig sabihin yan, yung line Li is equal by measure with line Kn. No? Equal ang measurement. So anong significance nito dito sa problem natin? Si line Li is x plus 4. Si Kn is 2x. So x plus 4 is equals to 2x. We can now solve for our x. This is very important kasi yung laging natin hinahanap si x. Marami na tayong joke kay x. Pero hanggang ngayon hindi pa rin natin nalalaman kung paano sagutan yung x. So what we're going to do, I will be using mga simple terms para mas natin i-isolate natin ito, no? Ibig sabihin, dapat susolo na lang yung variable natin. We are using the variable x. Magsusolo na lang siya. So ang gagawin natin, kung pagsasama-samahin natin yung similar terms. So lahat ng x's magkasama, lahat ng numbers lang magkakasama. Sa situation na to, we have 2x, so dapat si x na isama natin dito. Tapos si 4 nahiwalay sa kanilang lahat. So we have to cancel this x. Paano natin gagawin yun? We have addition property. Sinabtract pala natin. No. To cancel x, we have to subtract it with the number itself. So, take note, kung magsasubtract tayo dito sa left side, kailangan din tayo mag-subtract sa right side. So, now we know that x minus x is equals to 0. Tapos, ang matitira dito is 4. 2x minus x, dalawang sako ng bigas minus isang sako ng bigas, meron natitirang isang sako ng bigas. No? You don't need to write the number x. Yun na yan. So, reflective property, papalitan lang natin, x is now equal to 4. So, we have our answer for letter A. Letter B natin. Ano yung nahanap dyan? Letter B.
Itong side na to is congruent with this side. This side is congruent with this side. So parehas din, no? Ang mangyari, si LK, line LK is equivalent to y plus 4. Tapos si line IN is equivalent to 2y minus 2. Therefore, y plus 4 is equals to 2y minus 2. Dahil congruent sila. No? Sinordcut na lang natin. Ganun pa rin ang process. Isasama natin si y dito. Si 2 naman, isasama natin kay 4. Okay, so unahin natin si y. Y minus y plus 4. 2y. Diba nagsubtract tayo ng y, so magsasubtract din tayo sa right. Nagsubtract tayo sa left, sa right. Minus 2. Y minus 1 is equals to 0. Oops, wala yung equal sign. Y minus 1 is equal to 0. So we have 4 left is equals to 2y minus y. That is y minus 2. So dapat magsosolo si y. We have to remove 2 sa tabi ni y. Anong gagawin natin? Since this is negative, so take note dito, addition property pa rin ito Pag negative, mag-add. Pag positive, magsasubtract. So dito sa unang example, since positive si x, mag-subtract tayo. Dito since negative si 2, mag-add tayo. So what we're going to do is add on the right side, ganun din sa left side. Plus 2 is equals to y minus 2 plus 2. Okay, so negative 2 plus 2 is 0. So matitira sa atin is y. 4 plus 2 is 6. So y is equals to 6. So value of y is equals to 6. Enter C. Perimeter. Perimeter means yung sukat ng buong parallelogram. Sukat ng buong parallelogram. So, perimeter. So, just add 1, 2, 3, 4. We have ayan. Meron tayong dalawang length plus meron tayong dalawang width. No? Meron tayong dalawang length, meron tayong dalawang length. Width. Haba, tsaka lapad. So, let's say this is our width, no? So, ito yung length natin. Ang length natin, alam natin na yung length natin is yung x-axis. Ito yung x-axis. Ito yung y. Bago pala natin makuha ang perimeter, i-substitute muna natin to. Our x is 4. So this one is x plus 4 is equals to 4 plus 4 is equals to 8. O, ganun din dito. 2x is equals to 2 times 4 is equals to 8. See, parehas ang sukat. Our y is 6. So this is 2 times 6 minus 2. 2 times 6 is ilan? Ilan ang 2 times 6? 12 minus 2. We have 10. Y plus 4 is equals to 6 plus 4 equals to 10. So parehas ang sukat. You just add. No? Meron tayo ditong 8. So 2 times 8 plus 10. 2 times 8. Dalawang 8. Ilan? 14. Ilan ang dalawang 8?
60. Tama, 60. No? Okay. Ilan ang dalawang 10? 20. So, 16 plus 20, we have 36. That is our perimeter. 36. Ang letter D is yung angle nito. Para sa situation na to, para maintindihan, para malaman nyo kung paano basahin kung ano yung nasa gitna, LKN. Kung ano yung nasa gitna, yun yung may sukat na angle. So, ang hinahanap natin is angle ng LIN. Ibig sabihin, ito yung question mark. No? Ito yung question mark. LIN. So, dito, this is following property number 3. Sinasabi doon sa property number 3 na ang katabi na angle ay supplementary. So, pag sinabi natin supplementary, ano nga yun dyan? Pag supplementary angle. Ang total nito is 180 degrees. So, halimbawa, itong angle na to, pag sinama mo yung angle dito, ang total niya is 180 degrees. Itong angle na to, pag sinama natin dito, ang total niya is 180 degrees. So, doon sa property na yon, malalaman natin na yung katapat na angle ay equal. Yung katabing angle ay supplementary. So, kung ang hinahanap ay angle LIN, ibig sabihin, ito yung gitna ay LIN. So, ito yon. So, if this is 114, this one is 114 also. Kasi magkatapat sila. Pero kung katabi, let's say, KNI, angle KNI. This is supplementary angle with this one. So, ang total niya ay 180. So, ganito ang gagawin natin. 180 degrees is equals to yung angle natin na given, LKN, plus yung angle na hinahanap, KNI. So, yung LKN, we know that is 140. 180 plus angle KNI. So, ito yung hinahanap natin na angle ngayon. So, ganun pa rin ang process. I-isolate natin to. Ibig sabihin, kailangan maalis si 140. No? Anong gagawin natin para mawala to si 140? Following these steps. Titingnan mo muna kung anong process na nangyari. Di ba, addition? So, isasubtract natin on both sides, no? Kung addition, isasubtract na natin. 180 minus 114 equals to 114 minus 114 plus K and I. So, this is 0. No? So, matitira sa atin is yung angle K and I equals to 180 minus 114. Ilan dyan? 180 minus 114. Ikamulo? Sige daw, i-try daw. $66 degrees. So, nakuha na dyan ka. 66. So, yung angle natin is 66. That is our angle A and
meron na tayong x is equals to 4. So meaning this is 4 plus 2, which is equivalent to 6. No? We know this is 6, this is 10, and this is how much? 8. So 6 plus 10. No? Ito, na-substitute na natin yung 6 plus 4. 1 plus 4, naging 6 plus 4. Tapos dito naman yung 2x, substitute natin yung extra 4. So we have 8. 6 plus 10 is equals to 16. 16 plus 8 is equals to 24. So, ganyan. You process. Ganito ba ginawa mo dyan? Ano ginawa mo? Ha? Lahe? Ganyan. Sabi ko, okay, ano naman na yung x plus 2 just